In Capital News tonight, Tanzanians told to get ready for the Health for All insurance. The government in Geita forms a task force to address a border dispute. Ladies First competition organizers advise to give athletes sufficient preparations prior to the event. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The Minister of Health, Umi Mwalimu, has called on Tanzanians to get ready for the Health for All insurance as the government completes the process of tabling the insurance bill in Parliament. Kwa hiyo kwa watumishi ambao wako katika sekta rasmi ya umma na sekta rasmi binafsi itakuwa ni 6% ya mshahara. Na hii tumefanya mashauriano ndani ya serikali, ni kama vile mtumishi anavyochangia NCCF na WCF. Kwa mtu au kaya ambazo haziko katika ajira isiyo rasmi ambapo ndio Watanzania wengi. Kwa hiyo hii kiwango tutakuja kukiweka kwenye kanuni. Ola Mheshimiwa Waziri kutunga kanuni. Kuna maneno so vague katika kutunga sheria mengi ambayo yanasema yoyote. Hapana, katika kutunga sheria ukiacha hii mlango uko wazi sana, unaweza ukaleta shida. Tuwe specific, tuna address nini? Akitaja leseni ya biashara, leseni ya udereva, visa, lakini kuna Watanzania ambao ili maisha yao yaende hamna wanachohitaji kati ya haya hata kimoja. The government in Geita district has formed a task force to address a border dispute between residents of Bugulula village, Tanzania Forest Services TFS and GGM Gold Mine, following claims of livestock herders and farmers conducting illegal activities. Jana kuna vijana wetu wamekamatwa hapa. Some of youth were arrested yesterday by GGM management, but in the end, they were released after reaching a consensus agreement. GGM walikuja kuweka mipaka. GGM came to put their beacons, claiming that this land is part of their area. As farmers, we want to be recognized. We are also Tanzanians. They can't just chase us away. Land Act and Minerals Act must recognize us so that we could get our right before paving way. Lakini kamati inakuja, ni task force, kamati maalum, kuja kukaa na sisi. The task force will come for dialogues so that we decide on how farmers will continue with their activities across the river and within the company's license. With the law week underway in Dar es Salaam, residents have turned up at the grounds of the Kisutu Resident Magistrate Court to get legal help on various issues concerning land disputes, gender abuse, child pregnancies and employment disputes. Hii wiki ya mahakama, na mimi ni mdau wa ardhi, kuna kiwanja changu cha marehemu mume wangu kimevamiwa ambao kuna mtu kajenga. Sasa nimekuja hapa kupata ushauri nafanyaje ili nipate haki yangu. Kufanya kutafuta ushauri wa kuhusu nyumba langu. Nyumba yangu nilinunua mwaka 2011 kwa chini ya usimamizi wa mahakama ya Magomeni kwa Mheshimiwa Madeni. Nimenunua milioni 30 na nilikaa ndani ya nyumba kwa muda miaka 2 mpaka 3. Now, 2 people alleged to be robbers armed with an AK-47, a magazine with 25 bullets and 2 hand grenades were killed by the police force in Ngara district, Kagera region. In the incident, one of the robbers managed to escape. Katika barabara inayotoka Kumnazi kuelekea Rulenge, ulitokea watu wakiwa wamepakizana kwenye pikipiki wakiwa watatu. Polisi waliokuwa wameweka mtego eneo hilo waliwasimamisha na kuwaambia wasimame, sisi ni polisi, lakini hawakusimama. Waligeuka ili waanze kukimbia kurudi nyuma. Polisi walifyatua risasi hewani wakizidi kusisitiza
ili watu hao wasimame, lakini hawakutii tena amri hiyo. Ndipo polisi waliamua kupiga risasi uelekeo ule ili pengine wapige tairi iweze pikipiki ile kushindwa kuondoka, lakini risasi hizo ziliwapata wale abiria wawili ambao walikuwa wamepanda pikipiki hiyo na walianguka chini. Tanzania and the Center for Science and Environment from India have signed an agreement that aims to address the problem of solid waste in the country, particularly solid waste. Na ushirikiano wetu umelenga zaidi katika suala zima linalohusiana na namna ambavyo tunaweza zimanage au tukaweza kufanya maboresho kwamba na zenyewe ziweze kujisimamia kuweza kupata hizi teknolojia na uzoefu, na tukafanya tafiti za pamoja ambazo zitapunguza taka ngumu kwenda kwenye madampo na hatimaye miji yetu iendelee kuwa safi. Now, residents from Ikombe village along the shores of Lake Nyasa in Kyela district, Mbeya region, have commended the government for installing electricity in their village, saying it will address various challenges affecting income-generating activities, including refrigeration of fish. Kiwa na umeme ni kwamba mwana wa Ibungu watakuwa na mafriji. If we will get electricity, Ikombe residents will have fridges and freezers to preserve fish that will be sold beyond the region. As residents, we are really happy because electricity will help us in selling good quality fish. Just like how our fellows are doing in town, we shall be able to sell fish fresh. In Kyela district, there are a couple of people who sabotage electricity infrastructures, leaving some areas to fail getting power supply. Let us all be guards in protecting this important infrastructure. The Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, has said the government will continue to cooperate with stakeholders in ensuring the government achieves its targets on gender equality in economic issues. Our partnership with UN Women has focused on tatizo mengi. Financial instruments nyingi zinataka collateral, zinataka mali isiyohamilika kuweza kumkopesha. Sasa ukumbuke hapo serikali tayari imeishaweka ile 10%, asilimia 10 ya mapato yote yanayotokana kwenye halmashauri. Now, efforts taken by the government and education stakeholders have started to bear fruit as a big number of children from the pastoralist community at Sale Division in Ngorongoro District, Arusha region, have been enrolled at school by their parents instead of being sent to herd livestock. Na tunachoomba sasa maeneo yetu kwa jamii ya Watemi, hatuna tofauti kubwa na jamii ya Wamasai. Watemi community is not far different from the Maasai community. There has been a tendency of not giving priority to matters of education. But recently, we have been very interested in academic issues because in life there are no shortcuts. We are calling on President Samia Suluhu Hassan to support this community, especially schools, to have dormitories. Hapa shuleni kuna baadhi ya changamoto ambayo tunapitia. At school, we face a couple of challenges, including latrines and lack of enough beds. 21-22 tumeshajenga mabweni mawili. Last year, we built 1 dormitory. This year, we have constructed 2 dormitories for secondary schools. Later this year, we shall build 1 dormitory for primary school. These are efforts of allowing herders' children get to study comfortably following increase in their numbers in this academic year. And that is the end of national news. International news follows up next.
Welcome back, and in international news. More than 20 people have been killed and several others captured by alleged rebels at Makungwe, Isale, Kasongwere villages in Beni, North Kivu, the Democratic Republic of Congo. Many of those killed were women, children, and the elderly. The killings have occurred despite deployment of MONUSCO forces as well as those from East African countries. Kuomba usalama yenye iko ya kawaida na wahusika ambao wanaweza tusaidia kwa kulinda usalama. Tuna lazima ya polisi, kwani wao ndio beba nahusika sana na usalama katikati ya raia. President Evariste Ndayishimiye of Burundi has directed leaders alleged to be involved in embezzlement of public funds to make sure they return the funds to Treasury. The development comes following reports of embezzlement of funds for various government projects. They should return the money. They are traders. We know they will return the money. Because consciously, if someone knows that they have stolen money, is it so difficult to return? Some people might fear to return the money if stern measures will be taken against them. Probably, if they will return voluntarily, then their punishment might be decreased. The Deputy Speaker of Parliament in Uganda has directed members of Parliament to stop debating the Minister of Land, Housing and Community Development, Persis Namuganza, whom they accuse of disrespecting Parliament after writing in the Parliament's WhatsApp group that the House does not have the right to her after selling more than 142 hectares of land to an investor. And they must, whatever they found is not theirs. It's for the House, which will guide the House. So, to me, the chairperson is reading. And for clarification, the mover of the motion, will only come in, otherwise he presented all the evidence to the committee, and this is the evidence which the committee has scrutinized and is giving us a report. So for him, he will only come in if the committee maybe did not agree with his evidence or left out very substantial evidence. It's one thing that we cannot run away from, unless we are humble. Unless we are humble, and even that is a God command. We should be humble to one another. We should submit. It is very sinful if you have been summoned to appear and speak on a subject matter, even though those things are not true. By your appearing, that tells and speaks that this person is humble. Our sisters have been so arrogant. I request this house. My prayers now. The opposition in Kenya has continued its stand that the August 2022 general election was reached so as to enable William Ruto to win, where opposition leader Raila Odinga has called on President William Ruto and leaders of the Kenya Kwanza government to step down. Well, that's the end of international news. Business news follows up next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight. More than 400 investment companies from 27 countries in Europe and stakeholders from 200 companies in Tanzania are expected to participate in an international business and investment conference on investment opportunities in the energy, agriculture, manufacturing and transportation sectors from the 23rd to 24th of February this year. Lengo la mkutano huu ni kuimarisha
ushirikiano katika nyanja ya uwekezaji na biashara. The aim of the meeting is improved cooperation in investment and trade that will boost productions of products that will be sold in the European Union markets. We are also determined to attract more investors from Europe and strengthen good trade relations between Tanzania and European Union countries members. Well, the Business Forum will be a big opportunity for Tanzanian and European enterprises to meet, to have the possibility of exchanging information and hopefully to establish partnerships. It will also be an opportunity for European business to come here, know the environment in Tanzania, speak to the authorities and make their decisions about hopefully investments here in the country. So what we want to see is more investment from Europe to Tanzania, more partnership between European and Tanzanian business. Tourism stakeholders have advised Tanzania Tourist Board, TTB, to address challenges facing the sector that include unpredictable fees as well as delays in various services at airports in order to increase the number of tourists visiting the country as well as the country's revenues. Utalii ni biashara ambayo tunafanya kwa muda mrefu. Yaani unaingia mkataba na Agents enter into contract with the tourists a few years before their visit. But once they come to Tanzania, suddenly they're introduced to charges that were not discussed before. Authorities that are responsible with issues of charges should not have the tendency of changing levies every now and then. Ni muhimu sana waangalie maoni mbalimbali ya wadau ambao tayari yalishapita. It is important for responsible authorities to work on opinions that are presented by various stakeholders. Unfortunately, there are no feedback that are presented back to us. Owners of cashew processing industries in Manyoni district, Singida region have called on the government to help them get foreign markets for processed cashew nuts so that they can get profitable prices instead of selling unprocessed cashews at low prices. Tunahitaji masoko ya korosho ili kuweza kuitangaza nchi yetu. Tunataka kuondokana na uzalishaji wa ukuuzaji wa korosho ghafi. We want to get rid of selling unprocessed cashew nut and sell good quality products outside the country. The Ministry of Industries should support in getting markets for processed cashew nuts. Tumeiona kama ni kutengeneza ajira kwa Tanzania. These activities will contribute in increasing job opportunities to Tanzanians who grows cashew nut in the country by introducing industrial extension training for processing cashew nut. The small industry will help in training people, but at the same time reach out to processing low quantity cashew nuts. And that is the end of business news. Sports news follows up shortly. Welcome back, and in sports news. Following the ladies' first athletics competition last weekend at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, sports officers from various districts have been advised to make sure athletes get sufficient preparations so as to make the event more competitive. Hii ni nafasi ya kipekee sana kwa wachezaji wetu wa kike. Na wachezaji waliokuja wamekuja kutoka mikoa mbalimbali. Mimi nadhani maafisa michezo kuanzia mkoa na wilaya wale wakishirikiana vizuri pamoja na viongozi wa chama cha riadha mkoa wakikaa vizuri na kuwaandaa mapema, nadhani watafanya vizuri zaidi ya hapa. Kwa sababu hii kumbuke kwanza hii ni Januari. Kwa watu walikuwa kwenye likizo ndefu, mtu ameenda mahali ameenda, lakini siku nyingine wakishaandaliwa vizuri, nadhani watafanya vizuri zaidi. The Kabaddi League that was expected to start on January 24th this year will now start on 22nd February with 8 teams expected to participate. Tumeamua kimsingi kuyasogeza mbele hadi tarehe hiyo,
na kama nilivyosema awali ni kwamba kutakuwa na timu 8 ambazo tayari zimeshathibitisha, ikiwepo Magereza, zikiwepo timu ya Buffalo, timu ya Kingani ya Bagamoyo, timu ya Kaole ya Bagamoyo, timu ya Crocodile ya Rufiji, Raza ya Zanzibar, na timu nyinginezo ambazo zimeshashiriki, TIA ya Dar es Salaam, kile chuo cha uhasibu. Kwa hiyo timu hizi zote ziko tayari. After 1-0 win against Dodoma Jiji in the NBC Premier League game, some football fans have said that Simba Sports Club needs more time to build their time after registration of new players. Moving on, the Parliament Committee of Social Services has visited the Malia Sports College in Mwanza and inspected the construction of a new hostel worth 2.5 billion shillings. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Sasa unaweza kutangaza biashara yako hapa ITV ukiwa popote Tanzania. Wasiliana na mawakala wetu wa mikoani. Moshi Boisafi Shopping Center 0767552551 au 0764150743. Talanta Insurance Agents wapo barabara ya Posta, jengo la Fresh Coach Moshi 0767421822 au 0677480717. JM Communication wapo Marangu Mtoni 0754841319 au 0762013679. Arusha Lihundi Communication 0757200769. Megatop Agents 0754300810 au 0784682268. Dodoma Loshia Investment wapo karibu na Kisasa Peregina 0715603376 au 0784950300. City Boys Electronics 0754816000 au 0754773078. Mwanza Mwana Leonard Company Limited 0754963333 au 0753939193. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki. Asante sana mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1 na Capital Radio kwa kutuchagua. Karibu sana katika kipindi cha Kipima Joto Ijumaa ya leo. Mimi ni Juliet Robert na leo basi katika kipindi cha Kipima Joto tuko katika sekta ya afya, tukiangazia kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Tangu mwaka jana, mwaka huu tumekuwa tukizungumza kuhusiana na bima ya afya kwa wote, ikiwa ni lengo la serikali kuhakikisha kila mtu anachangia kabla ya kuugua, ili atakapougua basi aweze kutibiwa bila kuwa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusiana hilo, kuelekea bima ya afya kwa wote. Je, sekta ya afya iko tayari kwa mabadiliko hayo? Kwa namna gani sekta ya afya, kwa maana taasisi zote zinazohusika katika afya, zimejiandaa katika kutekeleza swala hili la bima ya afya kwa wote? Mimi naitwa Juliet Robert, kama ambavyo nimekuambia. Kwa sasa unaweza kaendelea kutuandikia maoni, maswali